In that respect, I'll invite court to look at Foundation for Human Rights Initiative versus Attorney General, which my colleague will substantiate on. But can avail court a copy. Please. Your Honor, while talking about her ill health, I alluded to PF24, which was availed to us yesterday as a record of the state. They gave us a copy. I don't know if state can avail the original to court to confirm the same. What we have is a photocopy, but I pray that you can use that one. Can avail photocopy? All right. State says you can avail photocopy. So, Your Honor, on that first leg, we do humbly pray that. What do you want me to note on this form? Your Honor, while presenting her ill health and her condition during my submissions, I alluded to a PF24. For the talks about the age, 73 years of age, and also describes her back condition and the pain, which is indicated in the same form. That is not our document; it is the state's document. Age and the pain. Yes, Your Honor. In the back, was it on shoulder? Yeah, back, shoulder. Talked about a disc. They are residents within the jurisdiction of this honorable court and equally aware of their responsibilities as well as responsible citizens who hold the specified officers as destined alongside them. This court finds them substantial to stand for the applicant. I sought them. Your Honor also supplement on the point my land colleague raised in regard to the advanced age of the applicant. I would like to make reference to the authority of Dr. Alex Kamugisha versus Uganda. It is the High Court Miscellaneous Cause number 94 of 2007, as was cited in the case of Dr. Kiza Besige versus Uganda, criminal application number 83, criminal application number 83 of 2016, at page 4. The court emphasized on advanced age being considered to be above 50 years. It's our humble submission that the applicant before you being 73 years of age is not truthful, Your Honor. This surety gave us a number of 07750000737. This number is also in the names of a woman, yet he's a man here. That is why I wanted to see him. He's a man, actually.
But this the name is Ashemeri Agnes. You know? So how are we going to find the applicant through the sureties when the sureties are giving us wrong information? Is a document filled by a police surgeon who is a doctor, who has fully examined the applicant. But she stood here in her own words and claimed for her that doctor just wrote her own things. For her, she has never been examined. Now, I find it peculiar for my land friends to hold this document in high esteem and say for us, we are relying on this document, our client is unwell. Yet the client said, me, I've never been examined. Now, I'm in a dilemma. I don't know. Most of the times when an accused person stands up and objects to this document, the court gives an order for an independent examination. So, I don't know if my land friends have other documents to rely on, because your client vehemently denied the document in courts. So, I feel that point of being unwell and terribly sick, I don't know how they are going to prove it. I'm inclined to grant the bail application on the following conditions. 1, the applicant is to be bound in her own recognizance of 3 million Uganda shillings, not cash. 2, each of the 4 sureties is also bound in the sums of 2 million Uganda shillings, also not cash. 3, the applicant will execute a further bond of refraining from any acts of hostility or breach of peace till the case is heard and finalized. For failure to do so would lead to cancellation of bail. The applicant will continue reporting to this court for mention pending the completion of inquiries and or during the period of hearing of the matter, as the court will from time to time. Ramzi okubanga akkiriza Miriam Matembe okumukiriza okumweyimirira abeere ng'asobola okujja mu kooti okuwoza ng'ava bweru. Tituze tulaba ensanja eziwedde nga abalamuzi abasinga balina engeri gye bakwatagana n'abatulugunya abantu ba bulijjo nga bbeero bagaanako abantu bbeero ku busango obutalimu makulu, ku misango gye tulaba nga giri political. Era tuze tukivumirira, tuze tukirwanirira. Mukyala Matembe gwe tumanyi nga senior citizen eyalwanirira ssemateeka, yawandika ssemateeka, engeri gyatulugunyizibwamu, engeri gyabuzibwawo ne bamubuzaawo nga bwe tuze tulabe bwe bayisa abantu abalala bannayuganda. Tuze tukivumirira era ffe tetujja kulekeraawo okuvumirira ebikolwa bwe bityo. Naye kye tusaba esiga eddamuzi n'abalamuzi abalala bali eyo balabire kwona okubanga yalaze okubanga yeyimiriddewo yekka, teri amukontrolinga n'obuvumu bwalaze okuvaayo n'awaayo endowooza yo b'ensala ye ng'asala mazima n'obwenkanya ng'atunulidde ddala enfuga y'amateeka n'eddembe ly'obuntu. Kuba bulijjo tubasaba balina okutunulira nnyo oba okugoberera nnyo eddembe ly'obuntu n'essamateeka mu kukola ensalawo ze bakola. Kuba bannayuganda obwesige bwonna buli musiga eddamuzi, naye babadde batuyiwayo nnyo nga batuswaza nnyo, tulwana nabo naye nga tebatuwuliza. So ffe kino tukyeyanza era tusaba abalala bonna bayigire ku ono, kuba tumanyi bangi nnyo abali mu makomera abavunze, emisango gyabwe tegitambula, baganywe ba bbeiro, bamufumbiro bali eyo n'abalala, buli bwe bajja mu kooti bongezayo bwongeza. Kyanjawulo ki ekiri ku mulamuzi ono n'abo abalala abatasobola kukola ekituufu ekisaanidde okukolebwa? Decision gy'awadde tebadde nnyangu, era mu decision ye awadde okuwabula mu ngeri bail gy'erina okuweebwamu. Ekisooka, njagatta eddoboozi lyange ku bukulembeze bwa Uganda Law Society. Ebitongole byonna byonna birina okukola nga Uganda Law Society ku lw'abantu. Okuva jjo tubadde wano, ne mu kubeera wano jjo twabadde beeraliikirivu nti asaba bbeeyi ayinza okutuka olwaleero nga takoze eki, gali mu mbeera ntuufu. Tuli basanyufu nti asobodde okubaawo
era netumusabira okweyimirirwako kwe ate mu lunaku lumu omulamuzi amenye rekodi ng'okusaba bbeeyi lwe kwandibadde yonna nti ne tuwulirwa mu lunaku lwe lumu ne tuweebwa bbeeyi mu lunaku lwe lumu era tugenda kuva wano mu lunaku lwe lumu. Twavuddewo nga omutima gwennyikadde nnyo olwa byonna ebyabaddewo, naye ensala eno ne musango bwe gutambudde gutusanyusiza. Lwaki? Tumaze ebbanga nga Uganda nga tugamba nti tulina okusosowaza abakyala, eddoboozi ly'abakyala mu bukulembeze, abakyala balina okwogera ku bintu, abakyala balina okubaawo obutaba manju, okuba nti omukyala omu ku bantu abaga constitution yaffe ate era consistent yabadde ng'eddoboozi lye liwulirwa nga ayisiddwa bw'ati ng'ateera ng'ensonga ziri bwe ziti, tekikosa yeyekka nga Matembe, tekikosa ffeffekka nga ffe abali mu ddembe ly'abakyala, kikosa n'omuntu yenna naye bw'aba muzadde ng'oli eyo otunda ekibanja omwana w'omuwala agenda asome, otunze mwanyi omwana wagenda asome, kiba kikosa obukulembeze bwaffe ng'abakyala, ate era kiba kituzaayo emabega mu mirembe gye twalimu emibi, ffe abamu abagijjukira gyali mibi ddala, nga efuga bidde nnyo, ng'ate era n'obumenyi bw'amateeka bukolebwa abatabalina okukola ki okugakuuma. N'olwekyo omusango guno gubadde nga gutukwatako nnyo kubanga gutulaga ssemateeka waffe bw'alina okuyimirira, gulaga ekitiibwa ky'abakyala, gulaga obukulembeze bw'abakyala, and more importantly gulaga constitutionalism ne rule of law mu Uganda bw'erina okutambula, n'ebintu byonna bw'erina okutambula, nga birina okutambula mu mitendera gye birina okutambuliramu. Nga ffenna bwe tumanyi ebintu byonna tebyatambulidde mu mitendera. N'olwekyo ng'abakyala tuze mu kooti, tumanyi nti kooti tuyisizaamu olugayu, twayimbidde mu kooti naye nga tuyimba national anthem, tuyimba anthem yaffe y'abakyala kubanga erimu ebigambo ebinyikiza ebiraga ng'abakyala waliwo ebintu gavumenti yaffe the state. Conduct and responsible nature of the highly esteemed accused. If there are indeed grounds to lead to the opposite finding, the grounds would have to be clearly stated with evidence. This is in light of the presumption of innocence. And in the case of Panju versus the Republic that was cited, it was held that in such circumstances, the investigator should have a sworn affidavit to substantiate any allegations, any such allegations. Who is that? How are you? Happy to see you. Yeah. We will. Temwagala bifaananyi. Oba mutuule emabega. That is
Thank you.